I'm very excited to see you all, full house. This is another event by Be Work Rising. Be Work Rising was established in 2020 as a community that supports trans, inter, and non-binary people of color, as well as women of color, facing discrimination, mostly at work or at the job market or after getting a job, if we're lucky enough. And the idea was kind of to create a space where we can talk about it, but also maybe offer a real space to work together. And 2021, we got this space, which is an amazing space that we are very lucky and grateful to have. Shortly about me, I'm Mai Zaidani Youfani. I'm a very new project manager here at By Work Rising. 2 months old here in this position. So it's my first big event. I'm a little bit nervous. But a couple of just like details. Toilets are over there. The kitchen will be open and we have some refreshments, just some summer fruits and something to drink afterwards if you want to stay. And we have also our donation box. If you have an extra 20 cents to 200 euros, whatever feels comfortable, just drop it in and we'll be grateful. We are super excited to have a longtime friend of BIWOC. She needs no introduction, actually, but I will do my best nevertheless. Dr. Michaela Dudley is a Berlin queer feminist with Afro-American roots. She's a publicist, a cabaret artist, diversity expert, and a lawyer. So you know where to go. A vegan lawyer. She is a frequent commentator on intersectional... frequent commentator on intersectional issues in the news and the cultural media, and the author of the book that we are going to hear from today, Race Relations, Essays on Racism. Welcome, Michaela. I'm very grateful to be here with you today, this evening. After the reading, we will have a discussion together with Professor Channing Joseph, which I'm also very happy to welcome here. She's sitting in the back just in order to get a live translation. So if you are in need of translation from German, because the book is in German, please feel free to sit around there. Channing is a Ferris Professor of Journalism at Princeton University, a TED Talk speaker, and a leading scholar of Black LGBTQ history. Joseph's innovation research has been recognized by the U.S. National Archives and the Smithsonian National Museum of African American History and Culture. Joseph has appeared on various television channels and international media outlets. I cannot count all of them because his work also garnered a number of prestigious honors, awards, and fellowships from academic institutions around the world. Throughout his career, Joseph's writing has appeared in a variety of news outlets and periodicals. I recommend you see the TED Talk. It's very exciting. Or maybe you all, like, it's all news, you are already all on top of that. Thank you, Channing, for being with us. I'm so excited I could drag you over. I tried to have an event with my last work and it didn't work, so I'm like, yes.
I would much rather hear Michaela reading, so there's no time like now to hand over the microphone. I just need. Oh yeah, I have the book. Great. Yes, great. I'll bring it over. While you're holding, Yes. I'll give the translators. Michaela, come on. Oh. Thank you very much. In the meantime, I'll give the translators a break, at least going in one direction. I'm very happy to be here. Okay, yeah. So now we go to German, right? That was quick, right? That's the one that you're signing later. Of course, we'll do that with pictures and all of that. And let me say who I am. I'll do the first phrase in German, then I'll explain a little bit. Ich bin eine Frau ohne Menstruationshintergrund, aber mit Herzblut in der Regel. So I'm a woman without a period, but I was born with one hell of an exclamation mark. Let's put it that way, right? And with that, we'll go into, I have a short poem here, My Rage of Discovery. It's in English. I'm a woman without a period, born with a hell of an exclamation mark. Emotions, I have a myriad, and each one ignites a spark. I'm trans and I'm black, with a voice as deep as my pride. I'm used to taking flack. I've got pains deep down inside. Perhaps it's my destiny. Each scar is its own tattoo. I was raised in the land of the free, in the shadow of the Liberty statue. Marsha P. Johnson was near, a stone's throw from Stonewall. I somehow knew I was queer, though I didn't understand it all. Wanting to be a girl, I read Black Boy. Was it wrong or Richard Wright? Discovering James Baldwin was a joy, and Giovanni's Room in the Night. Then came Larry Kramer, dark room ballads and tumult. As for the title, now the disclaimer, faggots was not an insult. Injustice, out of justice, AIDS produced a chasm. Was it trying to abolish us? Eulogy instead of orgasm? Survival, revival, surprise, reprise. I'm a woman without a period, but born with a hell of an exclamation mark. Emotions, I have a myriad, and each one ignites a spark. So that was from Rage of Discovery. You can go ahead and clap me. Now I'll turn this thing out here. Let's see. I'll try putting these on. I'm at that age when I want to read something, I have to see that I have the right glasses, depending on how far away it is. My next residence will have windows with a magnifying function, But let's see how this will work. So jetzt gehe ich ins Deutsche, aber nachher kann ich gerne Fragen auf Englisch oder Deutsch entgegennehmen, kein Problem. Viele fragen mich überhaupt, ja, warum hast du denn das Buch auf Deutsch geschrieben? Ja, es war primär für den deutschsprachigen Markt, weil es einige sehr wichtige Sachen drinnen hat, die meines Erachtens hier kaum berücksichtigt würden. Ich bin selbst sehr aktiv in den Medien. Ich habe über die Jahre für den Tagesspiegel geschrieben, auch für den Queerspiegel. Einige Jahre lang für die Taz. Etliche Jahre lang für die Siegessäule, gleich um die Ecke von hier. Also nicht das Monument, sondern die Redaktion Siegessäule, Queer Magazine. Da auf Deutsch und auf Englisch.
für die Zeit, für allerhand Zeitschriften und so. Und trotzdem, oder gerade deswegen war es für mich ein Anliegen, das auf Deutsch zu schreiben, weil in vielen Redaktionen ist der Tiefgang nicht da, weil wir da kaum repräsentiert werden, weil wir also in den entscheidenden Rollen, nicht wahr, Themen, Akzente setzen und so weiter und so fort. Und die White-Redakteurinnen, die da sind, können sehr gut mit den Begriffen herumballern, Diversity, Unconscious Bias, all diese wunderbar genannten Sachen, aber wenn es darauf ankommt, diese wirklich zu verstehen und zu praktizieren, ist eine Fehlanzeige. Vieles, was da geschrieben und veröffentlicht wird, bleibt an der Oberfläche. Ich sage mal so, es ist zutiefst oberflächlich. Das ist schon wieder eine Paradoxe, aber es ist was dran. Die kratzen so sehr an der Oberfläche entlang, dass die das schaffen, nach unten zu kommen. Aber eigentlich brauchen wir eine Auseinandersetzung, die uns alle nach oben bringt. Und das ist, und ich sage nach unten kommen, weil oft wird uns über unsere Körper hinweg geredet. Und so deshalb habe ich das. Aber jetzt sehe ich, dass es auch viel Nachfrage auf Englisch, also dafür auf Englisch gibt und so. Und ich werde mich damit befassen, das auch auf Englisch zu schreiben. Es ist auch so ein bisschen Gratwanderung oder, sage ich mal, Drahtseilakt. Als Amerikanerin nach Europa zu kommen. Ich bin schon seit langem hier, aber ich meine seit Jahrzehnten. Aber ich meine, hierher zu kommen und zu sagen, okay, jetzt werde ich euch befreien. So afroamerikanisch-zentrisch. Und meist kommt das eigentlich gut an, oder die Leute, die nehmen das mit, mit einem sinnvollen Humor mit. Zum Beispiel, wenn ich sage, hallo, ich bin aus den Vereinigten Staaten und ich bin hier, um euch zu befreien. In England, zum Beispiel in Großbritannien, sagen die, ja, toll, komm mal hier, machen wir das gemeinsam. In Frankreich, wenn ich das sage, ja, hi, ich bin aus den Staaten, ich bin hier, um euch zu befreien, in der BIPOC-Community. Dann sagen die, okay, die warten auf die Übersetzung, Frankreich, aber dann sagen, oui, wow, prima, ja, und, die wollen mitmachen, die wollen einen Austausch haben. Mein nächster Roman zum Beispiel ist ein Buch über Südafrika zum Beispiel, so Kapstadt. Wenn ich da bin und sage, hi, ich bin aus den Vereinigten Staaten, ich bin hier, um euch zu befreien. Schabfede, ja, Mann, hey, komm, Sister, ja, alles wunderschön, ne? Und in Deutschland sage ich das in der afrodeutschen Community, ich sage, hi, ich bin aus den Vereinigten Staaten und ich bin hier, um euch zu befreien. Und Afrodeutsche reagieren so, warum? Ich sage, ja, ich wollte, ich bin Afrodeutsche. Ja, und die sind meist mit dem Hund unterwegs, so, mit dem Brotbeutel aus dem Bioladen und mit dem Hund unterwegs. Aber ich brauche keine Befragung, ich bin Afrodeutscher. Was war das so? Afrodeutscher, okay, ja, und dann zeigen die das mir sogar, Und so, es gibt natürlich, das ist ein bisschen überspitzt, also nicht immer so, aber es war für mich ein bisschen komisch vor ein paar Jahren, eigentlich mitten in der Pandemie, November 2020, war ich im Podcast einer sehr bekannten, besonders in der weißen Community, sehr bekannten, erklärten
Antirassistin hier. Ne? Und Tupoka ist eine Freundin von mir, so ich werde sie jetzt nicht nennen. Ne? Aber, und kurz vor der Sendung hat sie mich gefragt, ja. Okay, so kurz vor der Sendung hat sie mich gefragt, ne? Ja, und wann war dein schwarzes Coming Out? Und ja, okay, die Frage wäre vielleicht gerechtfertigt, aber sie wusste, dass meine beiden Elternteile schwarz waren, hellhäutig, schwarz, und wir können darüber sprechen später, weil ich auch eine auch nicht so angenehme Anekdote darüber habe von vor ein paar Wochen. Aber dann war es mir auch klar, natürlich in Deutschland ist es anders, vor allem sie kommt ursprünglich aus dem Osten. Und endlich erinnert sie sich daran sogar, sie war neulich in Leipzig. Ne? Aber sie kommt aus und natürlich ist es eine andere Erfahrung für afrikanischstämmige Menschen in Deutschland, auch die hier geboren sind. So, das zeigt auch gerade deshalb, warum es wichtig ist, den Austausch zu haben, den Erfahrungsaustausch. Ne? Ich freue mich, mein Buch Race Relations in den ersten 3 Wochen nach der Erscheinung, Februar 22, war 3 Wochen lang von Magazine, na, in der Bestsellerliste in den Top 10. Das von einem kleinen Verlag, das ist schon was. Na? Aber mich überrascht es und enttäuscht es ein bisschen, dass einige, die das von heute auf gleich, so innerhalb von 3,5 Jahren zum Beispiel, geschafft haben, einen Bestseller zu schreiben über Rassismus, Antirassismus und so weiter und so fort. Spiegel-Bestseller. Die wissen nicht so genau, was Jim Crow ist. Na? Und man kann sagen, okay, vielleicht ist das amerikanisch spezifisch, dass das nicht hier so bekannt sei. Aber die wissen auch nicht, was das Heidelberger Manifest ist. Na? Die wissen auch nicht von den Beziehungen zwischen den, sag ich mal, richtigen Nazis, na, den Nationalsozialisten der 1930er Jahren und den Rassisten in den USA war zu der Zeit. Ich erkläre das dann gleich. So, das sind auch Beweggründe dafür, warum ich das mache. Es ist die Sicht von Amerika aus, die Sicht von den Vereinigten Staaten aus, ist auch nicht die einzige Sichtweise. Aber in jemanden wie mir zum Beispiel, ich werde im Oktober 62 Jahre alt, ich meine, ich habe auch sehr viel erlebt. Ne? Und es ist mir während meiner Jugend klar geworden, was ich da noch nicht ausdrücken dürfte, nämlich ich wuchs in den USA in einem Apartheidstaat auf. Ne? Wir haben immer auf Börse Südafrika gezeigt, ne? Apartheid, aber das gab es in den USA während meiner Kindheit. Ne? Und so deswegen ist der Austausch mit so einer alten Sprache wie meine Wenigkeit auch nicht ganz wertlos. Na? Wir können Erfahrungen und so austauschen. Ich möchte jetzt aus dem Buch lesen, und zwar, okay, der Titel heißt Race Relations, Essays über Rassismus. Es hat das R-Wort schon im Titel, na, Race gibt es nicht. Natürlich, ja, bei Hunden und Pferden und bei anderen nicht humanen Tieren, aber es gibt nur eine menschliche Rasse, nämlich die Menschenrasse selbst. Ne? Aber ich benutze den Begriff Race im Titel auch aus englischsprachiger Anspielung auf das Rennen. Ne? Und ich erkläre das gegen Ende der Lesung. Ich lese aus dem Kapitel, aus dem Vorwort eigentlich, namens Vorwärts, also Forward, if you will. Und es ist im Grunde genommen schon ein eigenständiges Kapitel. Danach ein paar Sätze aus dem einen oder anderen Kapitel, aber dann stehe ich euch liebend gerne zur Verfügung für Fragen und für Austausch mit Channing und überhaupt. Ne? So, soll ich das so machen, wie ich früher auch andere Sachen gemacht habe, im Stehen, oder
soll ich mich hinsetzen? Soll ich mich hinsetzen oder? Weil meist habe ich so ein Podium hier, wo ich mich anlehnen kann. Ne? Yeah, sit. I think it's more comfortable. The cameras will be able to catch you. Okay, great. So, but I'm still going to need like, well, I'll do it. So let me see if this here. Je nach der Beleuchtung und mit der Schriftgröße. Ne? Kann man mich jetzt besser sehen? Okay, gut. So. Ja, so uns besser sehen. Stimmt, darum geht es. Das war nicht nur für Effekt. So, ich mache mit der schwarzen Brille. Ich habe mir extra schwarz angezogen hier. So, ich mache mit der schwarzen Brille. Ihr seid schon vor Mitternacht schon wieder zu Hause. So, I will do my best with the light. I might have to shift positions a bit. Okay, dear translators, here we go. Rassismus tötet. Und das mit System. Auf methodische Weise nimmt er uns, seine Opfer, ins Visier. Wegen unserer Hautfarbe und unserer vermeintlichen oder auch tatsächlichen Herkunft gelten wir als verrufen und auch verfügbar. Seit einem halben Millennium werden wir von Rassismus beschattet, bedroht, bedrängt, beleidigt und beseitigt. Kurze Zwischenfrage. Kann man mich simultan in der Übersetzung hören? Also ist das, können alle die Übersetzung bekommen? Ja? Alle hören die Übersetzung. Wow, es muss eine von diesen, nicht? Wer nicht? Gibt es so Kopfhörer oder so? Wie wird das? The people who need translation are sitting near the Oh, okay, those who really need it. get you. And those who understand me in German can, yeah, sit in front. Is that discrimination, is it not? But is that like reverse discrimination, or is it reverse discrimination, right? Okay. Okay, great, I just want to know. Seit einem halben Millennium werden wir von Rassismus beschattet, bedroht, bedrängt, beleidigt und beseitigt. Mit passionierter Penibilität wurde eine Pseudowissenschaft entwickelt, um unsere generationenübergreifende Unterwerfung zu rechtfertigen. Mit Elan und Erlassen förderte die Kirche den Kolonialismus. Die hochgelobten Humanisten und Fürsprecher der Freiheit sahen tatenlos zu, während wir entmenschlicht wurden. Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Immanuel Kant, George Washington und Thomas Jefferson hatten gut reden. Ausgerechnet im Zeitalter der Aufklärung, gewissermaßen zum Urknall des Universalismus, blühte der Handel mit Versklavten auf. Doch auch heutzutage, nach der zumindest formalen Emanzipation, werden wir als Opfer des Rassismus ausgegrenzt und gleichzeitig eingezäunt. In Asylantenheimen, in Justizvollzugsanstalten, in der Psychiatrie, in den Fängen der Sextrafficker. Oder wir fristen unser Dasein mit etwas Glück aus Steuerzahlenden im Streichelgehege des selbsternannten Sozialstaates. Wir werden wie Marionetten manipuliert. Wir werden dressiert, um unsere Dankbarkeit besser artikulieren zu können. So oder so sind wir nicht frei, sondern immer noch frei wild. Und da der Rassismus nach wie vor wütet, hinterlässt er weiterhin Blutspuren und vernarbte Seelen. Ihm steht dabei eine große Auswahl an Tatorten zur Verfügung. Beispielsweise sein Unwesen treibt er, so gegen uns, am Arbeitsplatz, an der Tür zur Disco, auf offener Straße, im Internet
und wohl auch von der Richterbank aus. Häufig kann der Rassismus, getrost damit rechnen, nicht mal als Problem betrachtet zu werden, denn angeblich existiere er ja gar nicht mehr oder die ihm vorgeworfenen Handlungen werden als verständliche Reaktion auf die sogenannte Überfremdung der gedachten Heimat fehlinterpretiert. Die Komplizenschaft des Rassismus ist ebenfalls überall unterwegs. Sie lässt sich jedoch nicht minder schwer fassen. Viele Mittäterinnen ahnen selbst nicht, dass sie dem Rassismus Schützenhilfe gewähren oder zumindest Zuflucht bieten. Wenn sie mit den Privilegien konfrontiert werden, die sie infolge ihrer aktiven oder auch nur passiven Mitwirkung genießen, züchten die ihre Smartphones. Na? Wir kennen das. Na? Jemand will beweisen, dass er kein Rassist ist. So, er sucht sein Smartphone, holt sein Smartphone heraus oder iPhone, iPad, was auch immer. Und was dann? Ja, oh, ist es klar. Ne? Sogleich warten sie mit Beweisbildern von irgendeinem afrikanischen Patenkind auf. Wie hieß das Kind noch? Ach, egal, die haben es vergessen. Aber, und das ist sehr wichtig, die betonen, dass sie seit Jahren das Patenkind mit Leidenschaft und mit Lastschriftverfahren unterstützen. Sie weisen auf ihre Social-Media-Profile hin und zeigen, wie sie jüngst Blackout Tuesday gefeiert haben. Na, da kriegen die gleich 100 Punkte. Na? Dabei möchte ich Sympathiegesten und Solidaritätsbekundungen nicht pauschal in Abrede stellen. Heutzutage ist der Begriff Black Lives Matter in aller Munde und das ist auch gut so. Die gleichnamige Bewegung, die bereits 2013 infolge der Erschießung des schwarzen Teenagers Trayvon Martin gegründet wurde, hat mittlerweile rund um die ganze Welt Ableger. Im Schulterschluss mit uns Schwarzen greifen Menschen jeglicher Couleur den desperaten Satz auf, I can't breathe. Schon 2014 stieß der schwarze Eric Garner eben jene Wörter während seiner tödlichen Festnahme auf Staten Island in New York aus. Und er wird wohl kaum der Erste gewesen sein. Von dem fatalen Einsatz gibt es sogar kurze Videoaufnahmen, die Garner in dem damals wie heute eigentlich verbotenen Würgegriff der Polizei zeigen, wobei es für den verantwortlichen Beamten keine ernsthafte Konsequenzen gab. Ne? Dann Jahre später nahm eine junge Schülerin namens Darnell Fraser ein 8 Minuten und 46 Sekunden langes Video mit ihrem Handy auf. Und diese Szene klebt visuell und akustisch in unserem Gedächtnis. Entschuldigung. Musste nicht übersetzen, Baby. So. Aber wir wissen, worum es geht. 8 Minuten, 46 Sekunden. Der Afroamerikaner George Floyd, bereits mit Handschellen gefesselt und auf dem Boden liegend, stirbt unter dem Knie des Polizeisergeants Derek Chauvin, oder Chauvin, wie die das sagen. Der Mitschnitt, der Floyds Martyrium in Minneapolis festhält, ging sofort viral. Genau genommen war Floyd sogar 9 Minuten und 29 Sekunden gefoltert worden, wie Bodycam-Aufnahmen der beteiligten 4 Polizisten später verrieten. Und das ist mittlerweile auch in Deutschland ein Thema und ein Politikum, die Bodycameras der deutschen Polizisten. Ich weiß nicht, ob es die gleiche Firma ist, die Bodycameras wie in den USA herstellt, aber die scheinen immer wieder den gleichen technischen Defekt zu haben. Sobald etwas interessant wird, da gibt es keine Bilder mehr. Ne? Und ja, es gibt
Anstrebungen in den USA, was heißt Anstrebungen? Es gibt schon in etlichen Bereichen der USA inzwischen Gesetze, also auf lokaler Ebene oder bundesstaatlicher Ebene, nicht ganz flächendeckend, noch nicht, aber in gewissen Gegenden gibt es Gesetze, die das unter Strafe stellen, also wenn den Polizisten mutwillig die eigene Bodykamera ausstellen. Und ein paar werden schon gefeuert. Besser werden, wenn es noch mehr sind und wenn die auch dafür bestraft werden. Aber da sieht man, warum Polizeigewerkschaften das nicht wollen, wie die deutsche Polizeigewerkschaften. In den USA gibt es zahlreiche Polizeigewerkschaften. In den USA gibt es zahlreiche Polizeidepartments, wie soll ich das denn sagen? Wirklich eine unsäglich hohe Nummer. Es gibt 18.000 verschiedene nicht Gewerkschaften, aber Departments in den USA. 18.000. Ne? So, das wird ein Thema sein. Eingedenk der Tatsache, dass ich persönlich, also ich am eigenen Leibe, schon viel Erfahrung mit Rassismus gesammelt hatte, war ich verblüfft, dass ich noch heulen konnte, während ich mir den Mord anschaute. Und den Mord an George Floyd. Und das tat ich immer und immer wieder. Wie eine, voyeuristische Person, eine masochistisch-voyeuristische Person, wohl in der verzweifelten Hoffnung, dass Sergeant Chauvin in dem nächsten oder in dem übernächsten Durchlauf doch noch rechtzeitig aufhören würde, damit Floyd wieder heil auf die Füße käme und mit einem Schwächen davon kommen könnte. Als hätte White Supremacy jemals eine Schwäche für Gnade gezeigt. Aber dann kam fast ein Jahr später die Lösung. Das einstimmige Urteil der 12 Geschworenen wurden vom Richter verlesen. Schuldig. Schuldig in allen 3 Anklagepunkten. Mord 2. Grades, Mord 3. Grades und Totschlag 2. Grades. Eine Mischung aus Euphorie und latenter Erzürnung bemächtigte sich meiner. Ich klatschte, ich schrie, ich schimpfte, als der Ex-Cop abgeführt wurde. Der suffisant gelassene Gesichtsdruck, mit dem er in die Handykamera geschaut hatte, während er das Leben aus George Floyd qualvoll herausgequetscht hatte, war nicht mehr zu erkennen. Ich kann nicht atmen. Diese Parole erlangte auch inmitten der Pandemie eine erweiterte Signifikanz. Denn Rassismus nimmt uns allen die Luft zum Atmen. Gleichwohl entsteht dieses Virus nicht in einem Vakuum, sondern in einer brodelnden Biosphäre, in der die Brutalität und die Bürokratie an und für sich gut miteinander auskommen. Wir, die direkt Betroffenen der Diskriminierung, wir, die methodisch Marginalisierten, weisen dabei eine erhöhte, wie es so schön heißt, Komorbidität auf. So ist es zu begrüßen, dass nicht-schwarze Verbündete, die bislang kein Sterbenswort gesagt haben, was Rassismus betrifft, unsere Schnappatmung endlich wahrnehmen. Sie können nicht mehr tatenlos mit ansehen, wie unschuldige Schwarze durch rassistische Übergriffe des Staates oder auch seitens diverser Bürger wären, auch ein Thema in den USA, private Bürger, teilweise ehemalige Polizisten oder ehemalige Soldaten, aber weiße private Bürger jagen auch Leute da durch die Straßen. Und man sagt, ja, wie bei Ahmaud Arbery in Georgia. Man sagt, ja, so sind die Südstaatler. Aber nun gibt es einen Fall oben in New York, wo ein Ex-Marine, ein Weißer, in der U-Bahn einen jungen schwarzen Mann, der offenbar eine mentale Krise hatte, aber eigentlich niemanden ernsthaft gefährdet hatte, ne?
wurde erwürgt von diesen Marine. Minutenlang, länger als bei George Floyd, da in diesem Bürgergriff hatte. Ne? Es dauert ein paar Tage, bis man ihn auch angeklagt hatte. Es dauert auch ein paar Tage, bis er durch etwas wie GoFundMe über $1 Million bekommen hatte. Und nun sehen wir das auch in Frankreich mit Noël. Übrigens, Leute, es ist auf Deutsch, aber ich habe ab heute bei Bell Tower von Amadeus Stiftung, das ist die Zeitung von Amadeus Stiftung, das schreibe ich de facto 2-mal die Woche. Da habe ich eine neue Kolumne und es nennt sich Paris brennt wieder, zwischen Revolution und Revision. Einfach Bell Tower News.de findet man mich gleich und dann Michaela Dudley findet man eine ganze Auflistung von Kolumnen. Ähnlich wie bei der Taz, wenn man sagt Michaela Dudley, Taz.de, Michaela, findet man da alle gleich übereinander. Aber es ist da auch ein Thema da, wenn man sagt, ja, wie kann das gehen? Ja, als wir das immer machen wollten, aus dem eigenen oder anderen notgedrungenen Anlass, hieß es immer, ja, nee, du kannst nicht hier auf dieser Plattform sammeln, wenn du juristische Kosten begleichen willst, wenn du so das Geld dafür haben willst. Das kannst du nicht machen, leider. Aber dann nun heißt es, aber wenn du jemanden mutmaßlich ermordest und du als weißer Mensch ungerecht in Untersuchungshaft sitzt, kann deine Familie das schon machen. Ne? Das ist schon immer wieder während des Spiels, wird die Ziellinie immer wieder für manche Spieler, für manche Mannschaften immer weiter und weiter ferner gerückt haben. Komisch, wie das wirkt, aber das ist, warum wir hier sind heute Abend, über solche Themen zu reden. So, im Grunde genommen, ich habe hier einen Fall von Ahmaud Arbery und so beschrieben. Ich gehe jetzt hier, Übersetzer, ich gehe jetzt, wo es sagt, zugleich möchten sie nicht mehr wegschauen, auch und gerade wenn Frauen wie die unschuldige Rettungssanitäterin Breonna Taylor nicht coram publico, also nicht vor allen Augen, sondern nachts in ihrem eigenen Schlafzimmer im Kugelhagel der Polizei tödlich verletzt werden. Ausgerechnet Taylor, eine der kollektiv gefeierten Heldinnen im Kampf gegen Covid-19, starb aus zunächst anonymer Kollateralschaden eines misslungenen Polizeieinsatzes. Außerdem begreifen unsere nicht schwarzen Verbündeten nach und nach, auch nicht von heute auf morgen, aber nach und nach, dass auch sie ins Visier der Rassisten geraten können. Beispiel, der weiße, damals 17-jährige Kyle Rittenhouse. Kyle Rittenhouse, der sich von seiner Mutter zu einer Black Lives Matter Demo chauffieren ließ. Ich ein paar Sätze hier off script. Mit 17 wollen viele Kids in den USA den Führerschein machen. Meines Erachtens ist es da etwas günstiger als hier. In manchen Staaten können die mit 16 und in ein paar Staaten, in den Südstaaten, in ein paar davon können sie sogar mit 13 gewisse Motorfahrzeuge schon fahren, wenn die in der ländlichen Gegend wohnen zum Beispiel und so zur Schule fahren müssen. Das ist ein horrendes Konzept, aber in demselben Land stellen Waffenhersteller richtige Feuerwaffen, Gewehre und so, schon für Kinder her.
die in pink, ja, pinkfarbig und hellgrün und türkis und all diese so pastelligen Farben schon. Man sagt, ja, das ist bei Spielzeugen, okay, nein, das sind keine Spiele, das sind echte Waffen. Und die können schon in manchen Staaten schon als junge Teenagerinnen schon zum Beispiel zum Jagen gehen und so diese Waffen benutzen. So, Kyle Rittenhouse, als er 17 wurde, ja, der hatte offenbar nicht das Geld für den Führerschein, aber dafür für Waffen, für AR-15, also Sturmgewehr im Grunde genommen. Sehr leicht zu feuern. Ich war in einer anderen Phase meines Lebens, hatte ich Offiziersrang bei der US Navy, und ich war 17 Jahre alt, als ich zum ersten Mal, also in Training, so M16 gefeuert hatte. Und diese AR-15 ist fast so getrimmt wie die M16. Es ist sehr leicht zu tragen und auch sehr leicht, Leute damit umzubringen. Also etliche Schuss pro Sekunde. Und ja, es könnte sehr technisch werden, aber so ist es. So, solche Waffen sind, bis vor 2 Jahren konntest du die auch in Walmart kaufen, wie Kaufland oder so. Ich stelle keine Verbindung zwischen Kaufland und Walmart her, aber ich sage, das ist so, als würde man zu Aldi oder so gehen, und so Sachen kaufen, Gemüse, Obst, Eis und oh ja, AR-15, konntest du da machen. Und hinter dem Parkplatz konntest du es schon testen. Und in vielen Staaten kannst du es ohne, ja, ich sage es sehr leicht. In manchen Staaten wie in New York, die machen es schwer, du musst Background-Checks und so haben. Aber in anderen Staaten wie in Florida, ja, mit Ron DeSantis, du kannst es sogar concealed tragen, also unter dem Mantel tragen, ohne dafür eine spezielle Bescheinigung zu haben. So ist es sehr, sehr leicht. Es gibt in privaten Besitz gibt es in den USA durchschnittlich 2,5 Feuerwaffen für jede Person, also durchschnittlich. Und da viele keine haben, kann sich vorstellen, dass andere auch sehr, sehr viel haben. So, Kyle Rittenhouse, so der hatte das. Und so, back on script now, er ließ sich von seiner Mutter zu einer Black Lives Matter Demo chauffieren, von Illinois über die Bundesstaatgrenze nach Wisconsin, weil er angeblich da Geschäfte schützen wollte. Und währenddessen erschoss er 2 Weiße und verletzte einen weiteren Weißen schwer. Also er, der erklärte White Supremacist. Und nationalistische Republikaner in den USA gaben sich daraufhin die Klinke in die Hand, um dem inzwischen freigesprochenen Knaben zu huldigen. Einige Kongressabgeordnete der Republikaner haben Rittenhouse sogar ein Praktikum im Kapitol angeboten, als wäre der Ku Klux Klan am Dreikönigstag 2021 nicht schlimm genug gewesen. So, wir haben einen Kulturkampf, Und während der moderne mediale Kulturkampf tobt, liegen immer mehr besorgte Bürgerinnen in ihren Fox-Löchern. Fox News, Fake News. Alles, was multikulturell wirkt, alles, was nach kritischer Auseinandersetzung mit dem Rassismus klingt, Critical Race Theory, wird unerbittlich unter Beschuss genommen. Selbst in der noch definierbaren politischen Mitte der Gesellschaft gibt es Skeptikerinnen, die die Devise der Black Lives Matter Bewegung, No Justice, No Peace, eher als Drohung auffassen. Und das ist eine fatale Fehleinschätzung, die suggeriert, der böse schwarze Mann sei mit geballter Faust und aufgehaltener Hand unterwegs, gemäß dem Motto
versorgt mich oder ich vernichte euch. Und wenn man in den Medien kein Interesse daran hat, Protestierende und einerseits Protestierende, andererseits Plündernde auseinanderzuhalten, dann trägt dieses Versäumnis nicht gerade zur Entschärfung der Lage bei. Denn die Devise No Justice, No Peace ist schlussendlich keine Drohung, sondern eine unumstößliche Wahrheit, eine apodiktische Wahrheit. Na? Es ist ein Weckruf, der uns alle aus dem Dornröschenschlaf erwachen lassen muss, ganz egal, ob wir woke sind oder nicht. Denn eine Gesellschaft, in der nur die Privilegierten Gerechtigkeit erwarten können, kann auf Dauer niemandem Frieden gewährleisten. Das gilt hüben wie drüben. Ne? Und so mit diesem Essayband hier möchte ich Geschichte und Geschichten präsentieren, die diversen Opfern des Rassismus ein Gesicht geben und simultan der hässlichen Fratze des Hasses die Maske herunterreißen. Im Fokus ist dabei der Rassismus, der sich gegen schwarze bzw. gegen afrikanischstämmige Menschen richtet. Und die Episoden erzählen über Generationen und Ozeane hinweg von Doppelmoral und Demütigungen, von trotzigen Triumphen in der Umklammerung trostloser Tragödien, ob in Benin, Berlin oder Birmingham. Black History ist schließlich Menschheitsgeschichte. Sie tangiert dabei die Lebens- und Leidenswege unserer Brüder und Schwestern aus anderen Kulturen und sie gehört uns allen. Handlungsweisen, Institutionen und Strukturen, die den afrophoben Rassismus fördern, wohnen zu einem nicht geringen Teil dem Antisemitismus inne, der Islamophobie inne und dem Asian Hate inne. Von der Misogynie und der LGBTQ-Feindlichkeit mal ganz zu schweigen. Und hierin wird eben nicht geschwiegen, was die Unterdrückung der Frauen und der queeren Menschen anbelangt. Die Intersektionalität. Alle reden darüber, die sich mit der mehrfachen Diskriminierung befasst, bietet sich vielmehr als Lösungsansatz an. Denn sie lässt uns wahrnehmen, dass jedwede Mehrheit sich aus Minderheiten zusammensetzt. In diesem Buch, ich überspringe ein paar Absätze hier, in diesem Buch schreibe ich schwarz, in dem Zusammenhang groß, weil es beschreibt nicht lediglich eine Hautfarbe, sondern eine gewisse Zuordnung, eine soziopolitische Positionierung ist es auch. Und in der Großschreibung kann ich das hervorheben, diese Positionierung in einer prädominant weißen Gesellschaft. Man sagt immer in der Mehrheitsgesellschaft, das ist was synonym für Dominanzgesellschaft, aber das ist ein bisschen tricky da. Man braucht nur an Südafrika während der Apartheidzeit zu denken. Die Weißen waren wie nach wie vor da in der Minderheit, das ist ja eine kleine Minderheit da. Sozusagen Mehrheitsgesellschaft oder nie, es erklärt nicht die ganze Geschichte. Und ich erwähne das auch deshalb, und ich bin jetzt wieder auf Skript, aber ich erwähne das auch deshalb, weil das, was sich in den USA zum Beispiel abspielt, wo nach gewissermaßen konservativen Berechnungen bereits 2040 Weiße da nicht mehr in der Mehrheit sein würden, auch wenn du ganz generös hellhäutige hispanische Leute zu den Weißen rechnest, werden die Weißen trotzdem nicht in der Mehrheit da sein. Und so richten sie schon jetzt penibel, also nicht alle Weißen, aber die White Supremacists richten schon jetzt ganz penibel ein System auf, durch Wahlkampfmanipulation, Gerrymandering, der Versuch auch zu sagen, dass in einem Bundesstaat wie hier in einem Bundesland, wenn man mit dem Resultat nicht zufrieden ist, dass dann die
die Mandatenträger, also die Parlamentarier selbst wählen können für die Leute. Na? Und das ist natürlich nicht mehr demokratisch, weil das widerspricht, was in der Verfassung steht. Zum Glück hat selbst dieser Supreme Court vor 1,5 Wochen das abgelehnt. Erstaunlicherweise, aber zum Glück. Aber da haben die natürlich auch Angst dafür, dass die Demokraten das ausnutzen würden, wenn die mit Wahlergebnissen nicht zufrieden wären und in den State Legislatures eine knappe Mehrheit hätten sagen können, ja, wir lassen wählen, wie vor ein paar Jahren bei Donald Trump in Arizona, wir lassen wählen, bis er gewinnt. Na? Und auch die haben es da aufgegeben, weil auch die gaben zu, als sie immer wieder neu aufgezählt haben, hat Biden sogar immer ein paar Stimmen mehr bekommen. Na? So, aber es gibt alle diese Tricks, wodurch man versucht, aus ablaufender Mehrheit das System so einzurichten, dass auch Weiße von der Minderheit aus noch disziplinieren können. Ich sage Warnung, dieses Konzept kommt auch nach Europa, weil hier gibt es das auch. Und Weiße hier sorgen nicht für Nachwuchs. Na, ich weiß nicht, ob die vergessen haben oder so, aber so demografisch sind die am Abnehmen. Na? Und deswegen muss es immer wieder mehr Migranten kommen. Ne? Nicht, weil die Wirtschaft so menschenfreundlich ist, sondern die brauchen Bodies. Menschen, die noch Arbeit herrichten, die weißen Deutschen nicht tun wollen. Die dann gleichzeitig sagen, die Migranten nehmen die Arbeitsplätze und so weiter und so fort. So, so in dieser Hinsicht, ich springe jetzt über hier, ich habe noch 3 Absätze hier, 4. Ich will sagen, dass im Rahmen dieses Storytellings werde ich mit autobiografischen Anekdoten, also wieder on Script jetzt, auf Seite 13, ganz oben. Im Rahmen dieses Storytellings warte ich mit autobiografischen Anekdoten auf. Denn die Segregation, die durch Staatsgewalt geforderte und geförderte rassistische Trennung von Schwarzen und Nicht-Schwarzen in den USA, ist für mich nicht etwa die graue Vorzeit, sondern eine grausame Erinnerung aus den 1960er Jahren. Ich sage, das Licht der Welt habe ich im Jahre 1961 erblickt, und zwar im Schatten der Freiheitsstatue. So im Oktober, wenn ich das bis dahin schaffe, werde ich 62. Oder wenn ich fertig bin mit dem Lesen hier, bin ich 62, ja. Okay. Das sind Erinnerungen. Wenn meine Eltern und ich in den Südstaaten fuhren, zum Beispiel von New York aus oder Philadelphia aus, was auch immer, hatten wir das sogenannte Green Book dabei. Man weiß, was das ist, ne? Toll. Das ist, für diejenigen, die es noch nicht wissen, das ist, wir hatten den Green Book, also den jährlich erscheinenden Reiseführer für afroamerikanische Autofahrer, nach dem Herausgeber Victor Hugo Green genannt, und ich glaube, es war fast immer in grüner Farbe auch, also benannt. Und es war deshalb wichtig, weil das Betreten der aus White Only gekennzeichneten Hotels und Restaurants war schwarzen Gästen kreuz und quer durch den Süden streng verboten, wie auch das Verweilen in vielen Stadtzentren nach Sonnenuntergang. Das prägt lebenslänglich. Das war während meiner Kindheit noch. Ne? Freiheit sei eben ein ständiger Kampf, meinte die ikonische Soldaten mit Riesenafro. Und wer war das denn? Wer weiß? Shout it out. Great
great. Bestimmt wie einige von euch, als sie hier war im Oktober, war ich drüben am Oranienplatz da. Und es war für mich eine besondere Freude, weil es hat auch eine Vorgeschichte, jetzt wieder wie ein Off-Script. Ne? Wie bei Donald Trump, wenn er Off-Script ist, wird es gefährlich. Ne? Meine zweite Demo in meinem Leben, die zweite Demo war 1971. Die erste war sogar 1968, war es knapp nicht ganz 7 Jahre alt, 68. Das war am Tage nach der nach der Ermordung von Martin Luther King. Und meine Eltern, die waren Kennedy-Demokrats gewesen. Ne? Und ich lebte schon, als John F. Kennedy auch erschossen wurde. Ich war noch Krabbeltier damals, aber als Martin Luther King und auch als Kennedys Bruder Robert Kennedy, als sie erschossen wurden, war ich wach, und sozusagen. Und meine Eltern, die nicht besonders politisch waren, was Demonstrationen so betrafen, die wollten unbedingt auf die Straße gehen. So, die nahmen mich mit. Es war eigentlich ein Schweigemarsch, aber die Polizei hat es 1968 sehr früh aufgelöst. Und die zweite Demo meines Lebens war ein paar Jahre später, 1971. Ich war knapp 10 Jahre alt, nicht ganz 10 Jahre alt. Meine ältere Cousine, die so eine riesen Afro hatte, wollte, dass ich mit auf eine Demo für die Freilassung von Angela Davis gehe. Und man hatte in den Nachrichten, es war in Central Park, New York, ne? Und man hatte in den Nachrichten gewarnt, ne? Es könnte gefährlich werden, es könnte Gewalt geben und so weiter und so fort. So, ich wusste nicht, ob ich gehen sollte. Ne? Und ich sagte, ich weiß es nicht. Und sie hat, komm, du gehst. Und die hatte so eine von diesen Buttons, ne? So diese Anstecknadel-Ding mit Konterfei von Angela Davis da. Ne? Und ja, es war Angela Yvonne Davis, deren Konterfei ich mit 10 Jahren auf meinem Reverse-Knopf hatte. Diese bekam ich 1971 von meiner älteren Cousine. Die Aufschrift rief zu einer Free Angela Demo in Central Park auf. Ich war hin und her gerissen, aber meine Cousine, eine ältere Cousine, die war überzeugungsfähig. Die erinnerte mich daran, dass ich immer wieder ihre alte Mädchenkleidung anziehen dürfte. Und ich meine, ich war schon damals anders, während einige Kinder im Sandkasten spielten, wühlte ich eher im Schminkkasten. Ne? Und einige wussten, sogar meine Oma wusste davon, aber nicht viele wussten davon. Ne? Also meine ältere Cousine wusste davon. Ne? Und sie hat mir versprochen, wenn ich auf die Demo gehe, ne, dass niemand erfahren würde, ne, dass ich mit ihren Klamotten und so spiele. Ne? Sie hat das versprochen und so ich ging. 1,5 Jahrzehnte später im Jurastudium ist es mir eingefallen, dass das eigentlich Nötigung war. Ne? Das, wie dem auch sei. Aber auf der Demo ist dann auch nichts passiert. Es ist sehr friedlich geblieben. Ja. So, ich habe das auch Angela neulich erzählt und sie war dankbar. Und ich dürfte ihr auch ein Exemplar geben. Die liest auch Deutsch. Ne? Die war mehrfach in Deutschland, auf beiden Seiten der Mauer. Ne? Und so, sie war das, das gesagt hat. So, die Freiheit sei ein ständiger Kampf. Und neulich hier, als sie im Oktober da war, habe ich sie während der Pressekonferenz gefragt, wenn Freiheit ein ständiger Kampf sei, wie reagiert sie darauf, dass nachdem wir mit Blut, Schweiß und Tränen über Jahrzehnte hinweg verschiedene Rechte erkämpfen konnten, Bürgerrechte, Wahlrechte, die Frauenrechte, Stonewall, queere Rechte, Umwelt,
Aktivismus, Kampf gegen den Vietnamkrieg, nach und nach alles, wo der Protest auf den Straßen und in den Parlamenten doch etwas gebracht hat. Mühsam, sehr mühsam. Was für ein Gefühl ist das, zu sehen, dass zum Beispiel als ich beim Militär war es undenkbar, dass du offen trans sein konntest. Ne? Das war undenkbar. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, als ich da reingegangen war. Und während Obama wird es möglich. Und auch er hat es nicht gerade von heute auf gestern gemacht. Ne? Der hat auch seine Zeit dafür genommen. Obama, ja, das Manager-Typ. Ne? Obama, ne? Immerhin hat es doch getan. Ne? Und ich war ein bisschen neidisch, dass das Leute dann so dienen können, während meiner Zeit gar nicht denkbar war. Aber egal. Dann kommt ein Faschist wie Donald Trump ins Amt und mit ein paar Tweets und ein paar Unterschriften wirft er alles um 50, 60 Jahre, mehr als ein Jahrhundert zurück. So wieder, just like that. Just like that. Ich sage, Angela, was für ein Gefühl ist das? Wenn du sagst, es ist ein ständiger Kampf, die Freiheit, nimmst du vorweg, dass wir immer wieder bei Null anfangen müssen? Und was sie mir dann sagte, machte mir Hoffnung. Sie sagte, erstens sagte sie das, was eine andere Angela sagt, oder eigentlich eine Angela im anderen Kontext, nämlich es sei alternativlos. Ne? Wir müssen kämpfen. Ne? Was sind die Alternativen dazu? Und zweitens sagte sie, und doch müssen wir nicht immer bei Null anfangen. Sie sagte zum Beispiel, als sie Kind war in den 50er Jahren, in einer eigentlich vermögenden schwarzen Gegend von Birmingham, die immer wieder vom Ku Klux Klan heimgesucht wurde. Es hat Ku Klux Klan-Mitgliedern nicht gefallen, dass schwarze Menschen auch bürgerlich wohl leben könnten, so die haben auch immer ihre Bomben da aktiviert. Die schwachen auch nicht davor zurück, natürlich in Kirchen das zu machen und Mädchen zu killen. Aber das war die Gegend von Birmingham in den 50er Jahren. Und sie sagt, damals in ihrer Kindheit hätte sie zum Beispiel nie vorstellen können, dass während ihres Lebens, und sie ist jetzt 78, 79 geworden, das niemals vorgestellt, dass während ihrer Lebenszeit dass ein Thema wie Transrechte überhaupt auf dem Tisch sein könnte. Ne? So, solange wir noch einen Fuß im Türrahmen haben, ne? Auch bei anderen Rechten und so, haben wir die Möglichkeit, die Tür nach innen aufzuschließen. So, jetzt 2 Absätze, dann trinke ich ein bisschen Wasser. Und dann nehme ich eure Fragen und Bemerkungen entgegen. Wie gesagt, dann gerne auf Englisch, Deutsch, Italienisch, wie ihr das wollt. Fast forward, Berlin. Während ich auf der Moltke-Brücke laufe und die Spree überquere, denke ich an Angela. Allerdings Angela Merkel. Denn meine Joggingstrecke führt direkt an der Waschmaschine vorbei. Ihr kennt die Waschmaschine, ne? Ihr kennt die Waschmaschine. So ein Bundeskanzleramt. Mutti sieht in diesen Tagen aus. Angie, Angie, where will it lead us from here? I had to put that one in. Merkel habe ich eigentlich einige Male live unterwegs gesehen. Zwischen Sylt an der Nordsee, wo ich früher wohnte. Ich wohnte tatsächlich früher auf Sylt, als niemand wusste, wer Christian Lindner war. Wohnte ich schon da. Allerdings nicht in einem großen Reetdach-Anwesen, sondern in einer klitzenkleinen Wohnung. Immerhin nur 5 Minuten vom Strande entfernt. Bei Sturmflut nur 2 Minuten, aber das ist eine andere Sache.
Da habe ich Merkel gesehen, ich hatte eine Buchsignierung für ein ganz anderes Buch vor vielen, vielen Jahren, als sie noch im Amt war. Und in der gleichen Buch, meine Sache war nachmittags und am gleichen Abend war sie da mit ihrem Buch und wir sind einander begegnet da. Und dann weil ich immer wieder in Italien bin, einmal hieß es, da ist sie dann da, das war in Südtirol, in Alto Adige. Ne? Die läuft fleißig über Berg und Tal in Alto Adige. Das ist auch etwas, habe sie fast überall gesehen, auch in Stuttgart. Überall, aber nie in Berlin. Nie und schon gar nicht auf meinem Joggingweg. Und ja, ich jogge auch noch mit diesem Bäuchlein hier. Aber ich habe sie nie beim Jogging gesehen. Ne? Na, ich will nicht behaupten, dass Merkel unsportlich sei. Wie gesagt, die geht wandern, na, das ist schon was. Und außerdem muss man wirklich zugeben, es ist eine große athletische Leistung, 16 Jahre lang ununterbrochen auf der Stelle zu treten. Na, kann auch nicht jeder machen. Ja, ich betrachte Merkel natürlich nicht unkritisch. Ne? Diese Ehefrau von Herrn Sauer, Ehemann Sauer wird, dass ich der Ehefrau von Herrn Sauer politische Untätigkeit vorwerfe, möchte ich der Dame mein Lob und meinen Dank aussprechen. Sie hat die Ellenbogen eingesetzt, als es eng würde. Sehr spät, meines Erachtens, sehr, sehr spät. Immerhin ließ sie nicht vergessen, dass Menschen, die unverschuldet auf der Flucht sind, unsere aller Achtung verdienen. Und ich möchte eigentlich auch nicht unterschätzen, wie viel Kraft sie Jahr ein, Jahr raus aufbringen musste, um an etlichen Fronten entlang den Druck der Patriarchen und Populisten aushalten zu müssen. Apropos, ich habe auch Friedrich Merz kennengelernt vor vielen Jahren, das war in Bonn, der scheint zu wissen, wer Pascha sei und wer nicht. Ne? Friedrich Merz. Ich sage, wer ein Pascha ist. Ein Pascha ist, wer als Mitglied der Christlichen Demokratischen Union im Jahre 1997 AD dagegen stimmt, dass Vergewaltigung in der Ehe so eine Straftat wird. Das ist ein Pascha. Ne? Aber auf alle Fälle, ich sage mal so, jetzt haben wir grünes Licht für die Ampelkoalition sozusagen, sehen wir, was davon haben. Ich erwarte im Grunde genommen, ja, mehr Empowerment. Und jetzt wieder kurz an Skript hier. Ich hoffe auf Aufbruch und auf die Ausweitung der Antidiskriminierungsmaßnahmen. Straßen umbenennen? Gerne, meinetwegen sehr gerne. Meine Reportagen darüber offenbaren, wie wir hier in der schwarzen Community seit langem dafür plädieren, rassistische und den Kolonialismus verherrlichende Straßennamen zu ändern und empowernde Wegweiser durch die sonst weitgehend totgeschwiegene afrodeutsche Geschichte aufzustellen. Empowerment ist auch nötig, was den Umgang mit unseren Morden betrifft. Verantwortliche müssen also mit zur Rechenschaft gezogen werden, wenn das System nicht gewillt ist, Morde wie an Amadeo Antonio Chiova und Uri Jalu aufzuklären. Wie gesagt, ich arbeite mit der Antonio Amadeo Stiftung zusammen und man weiß auch, wer Uri Jalu war, oder? Uri Jalu. Ja, manche wissen es nicht. Wenn ich vorwiegend weiße Menschen vor mir habe, dann stelle ich auch die Frage, weil die wissen, wer Uri Jalu war und viele nicht. Dann frage ich, wisst ihr, wer Boris Becker ist? Ja klar, natürlich, das wissen die. Und die Frage dann, was haben Uri Jalu und Boris Becker gemeinsam? Ne? Eine komische Frage. Ne? Ja, das Einzige, was sie im Grunde genommen gemeinsam haben, ist dass die nichts miteinander gemein haben. Na, das ist es eben. Okay, Uri Jalu ist vielleicht der einzige Mensch gewesen, den Boris Becker
noch nicht angepumpt hatte wegen Geldes, aber hier ist die Sache, wirklich, wenn man darüber nachdenkt. Boris Becker, ne, als er in England eingetütet wurde, ne, und dann im Knast landete, als weißer Mensch im Knast, gleich im Knast landen, ne, hatten wir rund um die Uhr, 24/7, na, in den Nachrichten erfuhren wir wirklich in Echtzeit, online, na, wie es in seinem Gefängnis aussieht, wie viele Menschen in einer Zelle normalerweise, dass er zweimal die Woche duschen darf. Boris, was? Ich muss zweimal die Woche duschen? Na, ja, all diese ganzen Sachen. Ne? Wir fuhren mehr, weitaus mehr als das, was wir nach 17, inzwischen 18 Jahren über die ausgebrannte Gewahrsamszelle von Uijalu in Dessau erfahren haben. So, sag mir, dass es keinen Rassismus in Redaktionen gibt. Na? Und das sind Sachen, die aufgeklärt werden müssen. Und ich habe ein paar Sätze hier, wo ich auch erwähne, in NRW während der Bundestagswahl, dass es in einige Wahllokalen das muslimische Frauen mit Hijab nach des Wahllokals verwiesen würden. Und das erinnert mich auch an, was Tanten von mir in den USA in den 60er Jahren, die in den Südstaaten wohnten, was ihnen widerfuhr. Die gingen wählen, das war nachdem die ersten Bürgerrechtsreformen da von zum Beispiel Lyndon Johnson durchgeboxt wurden. Die durften wählen, haben Sonntagsstaat angezogen. In den USA wird Sonntag nicht gewählt, sondern dienstags. Aber die haben sich so angezogen, als würden die in die Kirche gehen, waren so stolz und wurden trotzdem nach Hause geschickt. Weil es dann Intelligence-Tests gab. Und die waren sehr kluge schwarze Frauen. Aber die mussten erraten, wie viele Jelly Beans, kennt ihr Jelly Beans, in einem Glasgefäß waren. Na, das war der Intelligence-Test. Und Schwarze sind da immer durchgefallen, wirklich. Aber die weißen Wahlbeamten wussten es selber nicht. Die haben die niemals aufgezählt. Das waren die Schikanen. Und das erinnert mich, was da in NRW vor ein paar Jahren passiert ist, oder nicht sehr lange, bei der letzten Bundestagswahl, erinnert mich an das, was in den 60er Jahren passierte. Und deswegen sage ich, alles, was da passiert, schwappt früher oder später rüber und dann wird es hier dann auch ein Problem sein und dann sieht man, was man davon hat, Bürger zu sein dieses Staates und trotzdem nicht besonders bürgerlich behandelt zu werden. Ich schließe jetzt mit einer Mahnung hier. Der Kampf gegen den Rassismus ist kein Sprint, sondern ein Marathonlauf mit Hindernissen. Wir müssen aber weitermachen. Wenn wir multikulturell als Staffel auftreten, können wir den Hass überholen und als Team ins Ziel der Gleichberechtigung einlaufen. Alle können davon profitieren, ausnahmslos alle. Denn der Antirassismus befreit nicht nur die Unterdrückten. Und wir Schwarzen, wir sind zwar Opfer, jedoch auch Tatkräftige, die den Takt und den Ton angeben können. Seit einem halben Millennium sind wir auf diesem Parcours unterwegs und haben auf die harte Tour gelernt, nicht aufzugeben. Mein Leitsatz zum Buch lautet: Die Entmenschlichung fängt mit dem Wort an, die Emanzipierung aber auch. Und ich möchte jetzt mit dem Wort schließen hier, aus meinem Tongedicht, auch Race Relations genannt, zitierend. Für Ruhe
noch keinen Zeit, sonst lägen wir daneben. Ein Leben ohne Freiheit ist ein Tod ohne Frieden. Dankeschön. Dankeschön. Thank you very much. Thanks for listening up. I know you were promised questions, but I would give. But now I'm getting an interrogation. Right? Exactly. I would give the stage for you to ask some questions, and then we will open it up. Great. Okay. Thank you very much for listening Hello. attentively. All right. It was such a pleasure to listen to you read and to riff on your reading also. Well, thank you, Chen. May I just let me put the purse away here so that nothing comes between us. People are asking, why do I always have this big purse? What do they say? Big ass purse. I don't know. It's not made of ass. It's not even real leather. Why do I have this big purse? The reason is, last year I received, the notification that someone had died, right? They said, the queen with the big purse died. And I said, no, she's still alive. But I have to carry it here around with me just to think of that. But, that's something, Queen Elizabeth. And my mother met Prince Charles and Lady Di in the 80s. They were touring the States, and she was one of like 200 people in a room, activists and journalists meeting the royalty. And thank you very much. I feel like royalty here. She shook their hands at that time. But Queen Elizabeth II, 70 years on the throne. 70 years. I call that chronic constipation, I'll tell you. So I'll put this away, and I'm happy to take your questions here. Oh, I'll move over. I'll move closer. That's okay. better. Let's get really close. I needed to take some notes as I was listening to your reading in translation. It strikes me. Well, I just want to say that I was very moved by many parts of your reading, particularly when you're evoking those moments I think that many of us felt as Black Americans watching George Floyd's murder. Yes, I felt very similar to you, and I interested to listen to you end your reading on such a positive note. It seems like in a way, there's no alternative, right? You either have to find an optimistic note to end on, or give up. I think in many ways, if you're Black, if you're queer, if you're trans, in this world that is constantly fighting to squash us. Indeed. Thank you for these comments. Yeah, that's the message I was trying to give. My book certainly has pessimistic tones, but as I always say, pessimists are the best optimists. We need to look at the hard truth. I don't have time to write some BS book. I'll put it that way. And with BS, I don't mean Bachelor of Science. BS is short for bullshit. I don't want to say bullshit, so I'll say BS. But having to say that is actually bullshit. I don't want to write some bullshit book just to, here's a criticism I have, and of the kinds of anti-racism books in Germany that really hit the charts. Like I said, mine was in the magazine, and that's like a BIPOC magazine, issues racism, refugees, also anti-Semitism and Islamophobia and things like that. Very specific kind of fiction. I believe non-fiction and fiction as well. But to hit like the big
list, like the Spiegel bestseller list, the equivalent of the New York Times bestseller. You know, even if you're active in the press like I am, and I'm very active in the press, it's not all that easy getting the attention. So the books that tend to rise to the top of the masses are those which are less critical. It's something of a trade-off, you know. And I mentioned a couple of, I promise I wouldn't mention Tupoka tonight, but, you know, so I'll do that. But, or a couple of others. Well, I know personally, you know, and I like them, they're nice to me. But I still do my persiflage. They can't stop me from doing that. At least in Germany and in the environment here, it's certainly different in the States, a bit different at least. But here, you kind of have to like barter to get the attention, so you agree to hold back on criticism. I don't do that in my book. You know, I don't do that in my workshops. The only place I do that is nowhere. I never hold back. What's the point of criticizing something if you're censoring yourself? But in a lot of these books which get the attention, like that book from Tupoka, her first book at least, it was, and it wasn't easy for her, the first 3.5 years, we have this term in German, Ladenhüter. Nobody was really buying it. And it was from a very good, very well-known publisher, Unrast publishers, writing about these topics. But, you know, the German society wasn't really that interested in it until George Floyd was murdered in front of the, you know, running cameras. Then everybody wanted to become an anti-racist. And that one book was there, and it shot through the roof. I mean, you know, I'm happy for any sister, you know, has success. I really am. It's hard enough. But the book was, in my opinion, was rather tame in its, you know, in its approach. It was written as if someone is trying to become, as I'd say in German, massentauglich, so become more popular by holding back on criticism and by suggesting that anti-racism can be like wellness, right? And I say, fuck that. Can I say fuck? I can say fuck, just can't do it anymore, right? I say fuck that. My book shows that anti-racism has to be boot camp, not wellness. People who, you know, read after the first chapter, they get thrust into like violence and things like that. The N-word is used here. I get a little flack out of the community there, but when I'm using it, I'm citing white people in positions of responsibility. I mean, I could just as easily cite black rappers. I don't know. I don't like to get caught up into the superficial, often superficial argument of, you know, should we use the N-word or not? But some here in Germany are intent upon training people not to use the N-word. And I'm saying, what the hell does that do? They'll use another word, but the thought will still be there. The thought will still be there. So I'm not interested in teaching them, you know, how to say the right things to pass. I believe we can reach a lot of people, but we have to talk about the truth. So thanks for mentioning, you know, how, you know, I guess you were saying how poignant it is, and so those are something I just didn't want to gloss over. I described lynchings in here. I described some very brutal things, but I also show how people respond even in the 40s and 50s on a multicultural level and say, hey, we need change in this society. And like I said, there are a lot of aspects of American civil rights battle which a lot of Germans don't really know that much about, which it could be useful to them, like as a warning. I know there's special situations here. You know, the ratio of blacks to whites is much different here than in the States, right? And all kinds of factors. But for me, it was important not to hold back. I applaud you for doing that, because
that makes you, I think, all the more inspiring, right? Hopefully. Thank you. Thank you. We are just a few days since the U.S. Supreme Court has revealed that it is committed to rolling back LGBT rights protections, voting rights protections, and racial justice protections like affirmative action. You talk a lot in your book and in the reading that we just heard about the forms that racism takes in the United States. And I wonder why, comparing your experience of racism in the U.S. versus Germany, why have you chosen Germany? Yeah, it's a good choice. It has to do with a lot of factors, by the way. As I said, both of my parents are Afro-American. My father was born in 1917, right? And incidentally, during his youth in the States, in the schools, German was the first foreign language, the preferred foreign language. In Louisiana, as you certainly know, it was French due to historical reasons. And today, it's almost everywhere. It's almost Spanish, due to demographic reasons too. But German, he learned German, growing up, right? And he used to speak it at home too. Geht aus, wir gehen, and these and das, and in my youth. And later, he served in the Army Air Corps during the Second World War, right? It was helpful then too, I think. And even after the war, he was in the service for a while. So yeah, and so when I came, early '60s and growing up then, it was kind of interesting to hear him say things like every now and then. And I used to watch, PBS in the States, a public broadcasting service. So really, it's funded by viewers who get subscriptions and things like that. But it sounds like government-sponsored television, right? Exactly. You probably heard the debate over here. They have what they call öffentlich-rechtliche Sender. It's anchored in the law here, and you're supposed to pay money for it, and on a monthly basis, and so a lot of people from the right wing talk about state, radio stations and stuff like it's a dictatorship or something, and it's not. But PBS is like that, and PBS has a lot of international programs, and so I watched a lot of German films growing up. They had the original language and they had English subtitles and stuff. So I thought it was neat. I knew who Marlene Dietrich was before I was 10. My father met her in the 40s. She was in an Air Force or Air Corps soup kitchen, serving meals. He was a non-commissioned officer at the time. And I think people in this audience, I'm not sure if everybody knows, Marlene Dietrich was a famous movie star in the black and white era. Exactly. And well known in the States, not particularly liked in Germany. Even after the war, she was called a traitor because she served American troops in USO and all these things. So that I'm getting off course, but I'm just saying, so that was one of my connections to Germany at first. And moreover, on the day I was born, in the States, at the same time in Germany, here in Berlin, in the Friedrichstraße, on that very day, there was a showdown between Soviet tanks and American tanks, a couple of hundred meters away from each other. It almost came to war. An older cousin of mine, male cousin, was at Checkpoint Charlie. Was one of the ones extra called to Checkpoint Charlie in case something blew. So I had other relatives who were stationed in Germany, and they came back to the States with their Mercedes. That was a time when the 3-to-1 ratio between a dollar and D-mark, and I saw these cars with these big long ass license plates. In the States they're so compact,
So that was all my stuff. So that was one reason I found Germany very interesting. The other reason is like here in Berlin, Germany represented to me a constant transition between, I say it in German, apocalypse, well, translating now, apocalypse and let's say activism, right? Yeah, it was, everything here so extreme, you know, from like red socialism to brown socialism, from like, you know, after getting their asses kicked in one world war, well, let's try again, you know. And so it was interesting. And like a lot of people who grew up and I traveled a lot in my youth through Germany and Europe, and like a lot of black people who experience Europe, look at James Baldwin, look at, you know, Nina Simone, all of these people. Richard Wright. And one of France's most famous citizens, you know. Josephine Baker. Yeah, exactly. A real heroine who spied against the Nazis and Tina all that. Turner. Tina Turner, yeah, in Switzerland. I know the man who brought Irving Bach and Tina Turner together, by the way, in Cologne. That's another issue. But all these people, for black Americans, Europe was kind of cool. We knew and know that there's racism here, but when you experience racism in your own homeland, it hurts you even more, right? It hurts you more, and we kind of accept it here. Maybe sometimes we accept it a little bit too readily, I don't know, but because it's awful here too. But we Afro-Americans have always been given a little break here. Those who hate us don't hate us as much as they hate people who come directly from Africa. They always treat us different, at least in West Germany. Because I always open my big ass mouth and I remind them, both of my black grandmothers, after the war, they sent care packages to white people in Germany. What do they say in response to that? Yeah, they get nice. The Germans, they say things like, "Oh yes, that was a great time," and they talk about Hershey's chocolate and Quaker Oats and all these things. They sent dozens of care packages, and people, you know, other blacks in the States would say, "What are you doing that for?" They were shooting at your sons and husbands just a few years earlier, and both of them, one of them Catholic, other one Protestant. Both of them say, "Yeah, you know, they're people too. They, you know, this and that and that." So I mean, I remind them of things. You know, the Berlin airlift. You know, we dropped raisins on Berlin. We saved it. And all the black troops and other troops of color, Hispanics and Asian troops from the States who helped defend a major part of Germany against another part of Germany. Right? And they kind of treat us differently. They still hate us. They still don't like us because we're black. But it's kind of like, oh, American, okay, yeah, go ahead, you know, we'll kick you one or two times less or something, I don't know. But anyway, you know, that's part of the fascination here too. I was getting too fed up with racism and you know, homo and transphobia in the States, and you're kind of looking for another place. And I'd met Audre Lorde here, some Beispiel. I'd wanted to meet Maya Yim, I didn't. Unfortunately, she died. But I'd met Audre Lorde here in the 80s, right? And so all these expats, colored expats, if you will, that's part of it. And also, I think I have a mission too. I think I mean, being in the States, sometimes it's like preaching to the choir. And sometimes you notice the choir needs to be preached to too, by the way. That's something too. But I guess this is my calling, you know, and because I feel very comfortable in German. You know, I want to make use of it, you know. Okay, that's great. And I just want to say that I think we have that experience somewhat in common. I'm much newer to Germany than you are. You know, I've started coming here 2 years ago, okay. And I am often faced with the question mostly from fellow African Americans, why on earth would you want to go to Berlin? And they usually start
they usually sort of go on about how, well, if they had a choice, they would pick some other, fantastic place, usually somewhere that they've never even visited. Like Ghana. Ghana or some because Caribbean they know island. when you're a Black American in Ghana, Yeah. that everyone's going to love you. Mm-hmm. All right. But it comes from, I think it's an experience that's difficult to describe, and I think you put it pretty well. The experience of racism in your home country it hurts more. Yeah. And the different flavor of racism here, I often say, because it's different, it feels a little bit like, oh, that's amusing. Sometimes to me. I know it's strange to hear people hear that, but that's really what we live through, and it seems it's still evil. We know that in this country and in the countries which this country occupied, 6 million Jews were exterminated. We know that. And I met some of the people involved. I met in the 80s former SS officers who showed me their blood group markings here. They had SS people had secret markings on their arms. And as even they realized that they were losing the war, they tried to get it tattooed over and stuff, and it didn't always work. But American troops knew where to look for that. I talked to them, and they said, well, they were doing their job. But I've also talked to, survivors of the Holocaust who had other tattoos here on the forearm. Some of them I knew in the States growing up. It's really weird. It's really strange. It is so awful, but a bunch of racist white kids. I was playing with other white kids, playing like stickball, that is, and some racist white kids came over. They pushed me aside. They said the N-word, of course. They pushed me aside, and they started beating up on these other white kids. And they really took pulp now. And then they walked away using, anti-Semitic epithets and they promised they'd get me the next time around. And the parents of these Jewish kids that were beaten up, they were survivors of places like Treblinka and Dachau and Auschwitz-Birkenau, all these Bergen-Belsen and so. And we always used to wonder, why don't they celebrate Christmas like every other good American, right? But they're, Jewish. And I asked my father, well, why are they getting beat up? And he says, that's just the way things are. Like I said, he'd served in the Second World War and talking about, fighting fascism and things like that. And why did Germany allow something like that to happen? This was a land of great culture, a high-tech land even at that time, even after losing the First World War. It was this is a land of musicians, of writers. How could that happen to a country like this? That's something which, by the way, fascinates me too. That's part of my fascination with Germany. Of course, you could ask the same question of the United States. How could these things be happening there? How could fascism be very proudly, very obviously taking root there, right? I'm sorry I interrupted you. Please interrupt me at any time. I feel that I'm here to be your interlocutor, right? I love that showcase word. your thoughts and experiences. One question I had, I have two questions that are sort of burning right now, but I'll ask the first one that comes to mind is, you and I both are multidimensional people. You're a cabaret singer, and you're a journalist, and you're a lawyer, and you're queer, and you're trans, and you're Black, and you're an immigrant. But among all and a vegan. And a vegan, that's important. And I just wonder, of all your identities,
I mean, you could write a book, presumably, about many of those different identities and the experiences that you have based on them. Why the necessity or the urgency to focus on race relations in particular? Oh, wow, good, really a great question. Is a practical level, for one, so in terms of what this book means, although I was writing about it before the book, I wrote the book, to be quite honest with you, in the course of 3.5 months. It's 256 pages with photos and things like that. It was like a turbo pregnancy for me. I just had to write it because I was on a roll, and like I had no social life at the time. I was like, and that was during, still during Corona and things like that. But of course, the experiences in here and stuff I'd already had, and some of the research I had already begun on certain things, or written about in articles, and I just started piecing things together and saying, okay, what could I tell which is new or which is not well known? And a publisher came up to me and they said they were looking for someone to write a book about diversity or any topic about that. And this was like the year after George Floyd, right? And like I said, I wasn't really happy with the books which were being praised here in Germany about racism or anti-racism, and I wanted to really write something with style, but at the same time gritty. And I thought if I were to just kind of like write about diversity, that would not be ambiguous, but it would be trying to fit too many things under one, hat or something. That was after George Floyd, and like racism was the issue, and I wanted to pick that up because it's, it's a value judgment to say it's the most egregious form of discrimination, but that's my experience of it. Great. That's the way I see it too. And when I include it with, anti-Semitism and Islam and things like Islamophobia, which have cultural and ethnic aspects, certainly. I won't say we have a monopoly as black people. We have a monopoly on racism. What's being the Asian hate, which is taking place too. And interesting, you mentioned Supreme Court. I was very happy to see a lot of support from Asian people who were on our side by affirmative action. Now, the Republicans tried to instrumentalize Asian people and say, those black people are like taking they're taking your kids' places in the universities, the Ivy League and all the other nice universities. They're taking your place, which is bullshit. It's white legacy admissions, which is doing that, where you get people like George Bush Jr. getting in there not because of his grades into Yale Law, but because his daddy was somebody, and because they had the money. But the Republicans, with this recent case, which the Supreme Court, roughly speaking, ruled against affirmative action, the Republicans were basically saying to Asians, trying to find some token Asians to say, those black people are, they're just pushing everybody from the board. And in spite of that, for example, I think they did polling at Harvard undergrad that showed that a lot of Asian people stood on the side of black people and said, that's not the way we want to do things. But like I said, this book is also useful in battling other kinds of racism because, other aspects of ethnic discrimination and so forth, because the same principles are there. Othering. You look different. You might even talk a little bit differently. You might even have a different God or none at all. What do you want here? That's where it begins. And racism is, like I said, there's only one human race. It's basically a lie. It's a
pseudoscience, which has been used to keep people, in chains in one form or another for half a millennium. And I think that was, for me, a pretty pressing thing to say, that the oppression continues at one level or another. And yeah. I think just to sort of further elaborate on the Supreme Court decision. Yeah. So this Supreme Court decision, the basis for overruling race-conscious admissions was. I might really. I'm sorry. Go ahead. It's the 14th Amendment, which is the 14th Amendment to the U.S. Constitution, which was initially passed in the 19th century after the Civil War in order to give black people citizenship rights and to say that we are equal under the law, despite being black. It was specifically passed to protect black people. And now they're using it to say, no, that means the Constitution was trying to be colorblind, so you can't do anything to remedy past racial injustice. So affirmative action is it's actually totally twisting the original meaning of the constitutional amendment. That's a real perversion of it. And I don't know if the people here know the term Reconstruction. It describes the era after the Civil War when the South was supposed to be rebuilt now. And that's a problem. They rebuilt it, They didn't say to the blacks, go in and take over the plantations. They promised them, 40 acres and a mule, which they hardly kept. And it makes me think, talking about comparing things, the Reconstruction era in the United States after the Civil War was kind of like the Nazification era in Germany. It superficially, you had all the big brass from the Nazis that were hanged or, put away in Spandau prisoners somewhere. But your rank and file Nazis, those who, committed the atrocities themselves, they kind of survived, and they went into media, they went into law, teachers, and in the same way it was in the States after the Civil War, the Southerners, the Confederates, they were the bad guys for a couple of years, but I said, old times forgotten. They kept all their statues for so many years. And they built new ones. They built new ones, right. Decades after the war. So those aren't like real monuments from the era where you say, okay, maybe it has a historical significance. No, they built in the 1920s, 30s, and 40s new monuments to honor their Confederate generals. That's like someone here building a monument of, to Heinrich Himmler or something, and saying, well, he did his job or something. And it was a way of intimidating blacks, looking up this big stone figure, so the oppression continues, and it's particularly disturbing to me and certainly to you that Clarence Thomas, a black man, the justice on the Supreme Court, probably the most conservative person on the Supreme Court, is intent upon annihilating affirmative action when he profited from it at Yale. He deeply resented it, though. Oh, yes. He felt that that people looked upon him as being undeserving. So he's spent his whole career, decades of his career, trying to sort of get back at or prove that he's above affirmative action that he received. Exactly, and on Roland Martin's show with Greg Carr, a professor Africana at Howard University, Black Ivy League, if you will. He had a white author on recently who wrote a wonderful book about Clarence Thomas and his, development and why he is always deciding against blacks. Something about his persona. We have this term, Uncle Tom. It's even more complicated than that. He considers himself to be a black nationalist, but he
he is not willing to accept any help from the state. You know, he sees the state as being part of the problem, even when the state tries to rectify problems with racism and things like that. So, yeah, I just want to mention, we have a new black female justice on the court, Ketanji Brown Jackson. Thank God, she knows how to give him hell. But as long as Clarence Thomas is there as a problem. And the irony of it is, more than 30 years ago, Joe Biden was one of the Democrats who helped. He was in charge of the Senate Judiciary Committee, which reviews the candidates. Clarence Thomas was proposed by George Bush Sr., and there was a little sex scandal, you know, but everything was good. The old boys worked it out together in the sense of bipartisanship, and so the complaint by Anita Hill was like, yeah, okay, yeah, you know, those things happen, and Clarence Thomas was allowed to take his seat on the court, and to replace Justice Thurgood Marshall. Justice Thurgood was the first black and was really a moving force behind major decisions. Let's say the 50s and 60s. You know, the court started getting liberal in the 50s with Brown versus Board of Education, which opened up schools. You know, black and white school. And I have chapters about it in this book with pictures, including some rather strange encounters. And the Supreme Court was in the 50s and 60s actually quite liberal. But elections have consequences. The last election, the election which allowed Trump to get into office, he had the fortune of being able to appoint 3 Supreme Court justices within 4 years. Some presidents don't even have the chance to do one because they have to basically die out, right? And we see the consequences of him having won that election. And also the federal judges, you know, at lower levels, he appointed lots of them too. Yeah. One of them is overseeing his indictment for espionage. Yes. Okay, yes, yeah. We still need this camera here? Is that anything which is doing? Is it part of the show? Yeah. Okay, all right. So you want to open it? Sorry, it's your. Sure. It's your. Yes. Anybody have a question? Feel free to raise your hand, and I would suggest, if you have a question, to stand up, say your name, and set your question as clearly as possible. But not everybody at once. There's no way to say. They're speechless. You know, we wowed them. You wowed them. I have a question, and maybe it will get you warm. You were mentioning, or I don't know, something made me think about it, that Germany is always a couple of, in my feeling, I feel like Germany was always like a couple of decades behind the discussion about racism. Yes. So not qualitative. There is like these different tastes of what you get. But racism, to talk about racism in Germany, you first have to establish that racism was not overcome by the downfall of Nazis. You have to start from, not from zero, you have to start from -20 to kind of get there. And for a long time, I'm here already 20 years. And for a long time, I was like, oh, Germany is always decades behind the US, Britain, and other Western... Other pillars of democracy. Yeah, pillars of democracy. And now the pillars of democracy, as you so accurately described them, are rolling back on all the rights.
And I'm like, oh shit, now Germany, I'm not sure if they will like go through, like will still stay decades behind and just go through the thing, or just jump into just populism and new right wing and stuff. And I'm afraid they will just do the jump and not go through all the. So I'm like, what are we doing? Will I have to migrate again? As I have Palestinian background, I have Jewish background, and I'm like, it's in Germany, it's like an extra hurdle to talk about the discussion. Indeed, but it's not. Just some thought that I had that I thought maybe you have. Yeah. So basically, well, thank you for sharing that. You know, I did a cover story for Siegessäule some years ago about racism, for example, in the German queer community. And one of the persons I interviewed, one of the main persons I interviewed was a person with Arabic and Jewish roots from Brazil, and even for Berlin. That's a rather colorful combination. But Germany is I like to describe it from this perspective, the way I see it. All the things happening in the States, that's like a wave on its way over here. You know, it's like when there's a tsunami, like, you know, a sea quake somewhere. You can, you know, measure with like seismographs and all of these things when you're not busy looking for, you know, 5 rich tourists who want to see the Titanic. You can measure all these things, and you can see that a wave is on its way somewhere, right? And it's on its way towards Europe. And some just can't wait until then, because you have German politicians from like the CSU and certainly from the AfD flying over to the States, meeting people like Ron DeSantis and Greg Abbott, trying to establish things. And that's why in my book, Race Relations, I have chapters pointing out the relationship between the German National Socialists of the 30s and those architects of Jim Crow in the States in the 30s. The German, lawyers and legal scholars who were National Socialists were quite enamored by what white racists were achieving in the States with Jim Crow. And many of the German, like Roland Freiser, who became the head of the notorious Volksgerichtshof here in Germany, responsible for the executions of many people who, a lot of Germans who stood up against Hitler, but they were, you know, they were immediately sent to concentration camps or executed. And they're not appreciated enough in this culture, by the way. But he was one of those. In the 30s, before the Nazis had taken power democratically, people voted for them, they came in the office, and people said, how can it be, like today, how can it be that people from the AfD, get elected to these offices like county commissioner or, mayor? It's pretty simple. If you let Nazis run for office, they'll be elected. There are laws here in Germany which allow extreme political parties to be banned. But if you're a very small party, they're probably not going to do it to you because they don't think you're a threat. If you're a large party, and the AfD has gotten larger over the time, they're probably not going to do it because they think, well, that would look like it's anti-democratic. So they let these people, although they are being surveyed by the Verfassungsschutz, that's kind of like the FBI, looking
surveying, like they did like communists and things in the 50s or whatever, or in the 60s or in the 70s or 80s, trying to keep track of them. The courts here have established that they are allowed to be surveyed as extremists. That's good that they are. And at the same time, unfortunately, they're allowed to be politically active. Figure it out. I love astrophysics, but I would say that is not rocket science. So, if you don't want Nazis to get elected, and if they're real Nazis who deny the Holocaust and who talk about doing terrible things to people, why do you let them run for office? So getting back to your question here, there's a reluctance to hold these people accountable. But if you, put some glue on your hand and sit your ass down on the street, well, you're a terrorist. Now, I don't agree with everything these people from the last generation do either. I think there's a bunch of privileged white kids who can afford to get arrested now. But at least their heart's in the right place. But they've been called terrorists by right-wing parties here. And at the same time, who's killing policemen here? Right-wing parties, Reichsbürgers, these are the NSU, all of these groups, they have killed German policemen and policewomen. Why are they allowed to exist? They're always finding weapons by maybe the Reichsbürger. That's like these, the sovereign citizens and things. They don't recognize any law. And why are they allowed to do that? Germany is very reluctant to punish these people. Why is that? Well, why not? Basically, racism feels so at home here in Germany that many people have grown accustomed to having right-wing parties being active and seeing them as kind of a means of protecting society against getting too colorful, against getting too progressive. Now, those are people who don't necessarily want to see Nazis killing people, but they don't mind Nazis opening their mouths and threatening people. And you grow comfortable with that. When they lose that, then they're afraid that they're going to have to be the Nazis. It's a very psychological thing, but intolerance is tolerated as a potential weapon to save this country from becoming less white. Now, I was in the first class lounge traveling here, and I remember it was a night on which the AfD won a lot of positions, and I saw some of these concerned citizens sitting there and cheering on the AfD, and then at the same time saying they don't like certain members of the AfD, those who pose like Hitler or say certain things. They said they need to tone down the language a little bit, but they love the party, And that pretty much describes the situation here. There are a lot of Nazis beneath the surface. I don't say that to people who aren't Nazis or about people who aren't Nazis, but the Nazis are there. There are a lot of people in the States who were pretty much comfortable with the Ku Klux Klan as long as they didn't kill children. Go after the rich black people, the adults. Keep them in their place, but don't kill children in the church. That's not a Christian thing to do. So they find ways of living with that, and it's not just a German thing. I know a lot about the mechanics of the German thing, but it's not just a German thing. The same thing is happening in the States too. I'm not a big fan of Will Smith, particularly after he hit Chris Rock, but I do agree with one thing he said, when people are saying, why is there so much racism? This was like after George Floyd, or even after the Amy Cooper incident in Central Park. He said, there's not more racism, it was always there, it's just getting filmed, right?
So that's there's always this like latent or residual content of racism there, which could be dialed up when the mainstream society here is feeling a little bit threatened. I just, as I'm listening to your wise words, I'm thinking about. Thank you. This was not planned. No. As I'm thinking about your wise words, I'm thinking about, you're making me more and more afraid to live in Germany. But I'm still, after living for 40 years in the U.S., I know that it's, I know what the racism is like there. One of the, I wonder what you think of this. I was on a plane recently coming back to Berlin, and I was in the window seat, and there was a man sitting in the middle seat, okay, and an elder white man, and he's from New York. He was on a tour with his wife through Europe, and he got talking to me about politics and how he grew up in in the 50s, and he remembers seeing signs that said no blacks and no Jews, and his point was to say, now that the signs are gone, racism is over. Oh yes, I hear that. We hear that too here, because people who claim to be our allies and maybe really in their own way endeavor to be, or at least think that they are, in the queer community too, for example. They think that there's less homophobia and less transphobia now simply because you see more rainbow flags everywhere. Like the threat is over almost, come on out, come on out and celebrate. And that's the problem with it. People who might not be racist in a vile and disgusting manner, but who nevertheless reproduce racism, who are unreflected, they don't think about it, they just view it in a superficial manner. They're a big part of the problem. There aren't all that many people who are vile and disgusting racists. They're really not. Like during the 30s and 40s, there weren't all that many Germans who were really fanatic Nazis. That was not the problem. There were too many. One was too many. That was not the problem. The problem was the others with latent racism and with blatant desires to profit from it, right? They didn't necessarily find it nice that the Jewish family suddenly disappeared in the apartment building, but they didn't mind going into the next auction, and buying up their stuff. They didn't really find it all that nice that Hitler was marching troops all over the place, but they tolerated it until their sons started disappearing on the East Front. There's something inherently self-destructive about these people in the middle who don't contemplate how racism is destroying them. One of my next books is about what I call white mediocrity. And I see white mediocrity as being a consequence, and also a constituting element when you think about it, but a consequence as well of white supremacy. If you are white and you isolate yourself and you believe your own hype that you're better morally and intellectually and so forth, and you create structures which insulate and isolate you, give you privileges, you don't really have to be all that good. You don't really have to compete on the same level with anyone else. And then you're suddenly surprised when you see all of these dark-skinned people who, in spite of all of the obstacles thrown their way, just keep coming and fighting to get, just to be equal. Like I say, we don't want your damn privileges, we want our rights. And so
by having to contend with racism and discrimination of all kinds, we've, as people of color, we've become more sensitized, but also stronger. And as a result, that's considered a threat to the white community. You know, they always talk about, you know, you have to self-reliance and this and that. Coping with racism is probably the best example of self-reliance, you know, in community and things like that. They can be mediocre and still get the job. We have to be 2 or 3 times as good as they are to even just hope for that chance. And so mediocrity is really, it's something evil. It sounds innocuous, but it's something evil, and it's ultimately detrimental to white people. I almost said the white race. I'd be falling into the same, but in the States we speak that way anyway, right? In Germany, it's shunned to talk about, unless you're in the AfD, is shunned to talk about race. They even want to strike the word race out of the Constitution here. I think it's a good discussion, you know. You know, like I said, it's detrimental and destructive to the white race. When you think about it, how much energy, how much effort is required to hold up this structure? And racism is a structure. It's not just an individual thing. It's an institutionalized phenomenon. To hold up this structure for half of a millennium, that is a lot of energy that could be used for something else. So the white people have more privileges, but most of them who have more privileges than we do have very little from those privileges, because they're constantly battling to keep those privileges. That's the irony of it. One of the things that I hear relatively often is, you know, if we just stop talking about race, you know, we're all human beings. Why don't we just stop talking about it, and then it would go away, right? I mean, various permutations of that. And that's what I sort of heard when you're sort of this discussion of removing race from the Constitution. You know, it was last week or maybe 2 weeks ago, I spoke with a person who was making this argument to me, and I said, okay, how do I respond and sort of answer, give a practical reason why in the US we still track race along, you know, various metrics, you know, statistics about health, diabetes rates, heart attacks, poverty, high school graduation, and so on. Why do that? One of the reasons is that with that information, we can create plans for how to improve them. We can say, here's this problem, let's go to Congress, let's go to representatives and advocate for a solution. Without that information, I think, are in a much worse position to do that kind of advocacy and activism. So that's a reason, I think, to continue talking about race and tracking race. And I'm not sure what the benefit would be to not talk about it. I agree. I had a reading like about 2 months ago in the Friedrichstrasse, near the Friedrichstrasse here. It was a mixed audience, so, you know, black and white, and a lot of queer people there too. And it went over well and so forth, and I was kind of like going through fist bumping and shaking hands, and so, and a lot of white people were very interested in the topic and wanted to, you know, buy the book and all that stuff. But one white woman came up to me and said, and I was really thinking, well, why is she there? She said she doesn't think it's a good idea to constantly talk about racism, because anyway, there are no human races. And when we talk about racism, we're perpetuating it. And moreover, she said, she, as a white woman, she feels threatened. All this talk about racism, she's not racist. She just wishes we would be quiet. If we would be quiet, and I hear that, you know, from people who are anti-queer too. If you people would just be quiet, you get your rights, you know. But the more you talk about getting your rights, the more you scare people. It's not going to, you know, you're not going to get anything from it.
it's like that, you know, it's a cringe kind of a situation. I'm so accustomed to it that I said, okay, good. So we don't talk about racism anymore. Which word would you like to use to substitute for racism? Because people with other skin color, people with another, you know, heritage will still be getting killed. And are you trying to say we don't need to talk about people getting killed? So I shut the bitch up. But I mean, you know, she went away because she was. That's what Karens. No, nothing against Karens with people with the name. But that's what these people do. You know, she reserved the right to be offended and threatened by my response, and she left. One of the things I say, I have a similar response to students who. Because I teach Princeton and been teaching about racial justice topics for a while. One question that I got from a student in the middle of a lecture one time was basically the same thing. You know, the word racist, it's so inflammatory. If we stopped using that word, we would get a lot farther. Is there another word that you could use? And it was a white presenting a female student. And so I said to her, all right, imagine this. Imagine we're having a discussion about sexism, and all the men go off into a corner and just say, you know, we don't like to be called sexist. Makes us feel uncomfortable. We're scared of it. We're annoyed with it. We're going to come up with a new word that everybody has to use to refer to sexism. Then they decide as men, and then they go to the big group and they say, okay, here's this new word. We're going to call sexism badumpism. How would you feel if all the men decided on the word for sexism? And of course, she understood then that it's ridiculous. That's brilliant. For white people to decide what is racism and what to call it, and you know. I want to suggest that we stop talking. No. I want to suggest that we bought a lot of fruits. Okay. And we have a lot of beverages, and that we continue this discussion maybe in a more informal matter, because you've worked really hard today, and I can look at the watch, and it was fascinating. How are we doing on time? We're kind of like getting long? We're way beyond everything that we've imagined. But it's our honor, so I will thank you very much. All right. And I hope... Do I have just 1 minute? For sure. I will give you a closure time. But please stay, because there are a lot of fruits that you have to consume, because... Not just the ones here on the couch. There's plenty of... But, you know, well, thank you so much. And thanks for being so patient, as the physician said. One question I often get is, because I talked about how, you know, like uncensored this book is. One question I often get is, why don't I have any trigger warnings to the book? You know, and that's something I could talk about for hours, but I'll try to be very succinct in a minute here, just explain it. That's a conscious decision on my part. Now, I'm not making fun of trigger warnings. They do have their purpose. When I was 15, I was raped, and I was very traumatized by it. And you know, in like the trauma psychology, you know, having trigger warnings serves a function, a healing function, and I don't like to make light of it in all cases. On the other hand, if I'm talking about racism, and people there have very traumatizing experiences too, including getting raped by racists. But when talking, you know, I think when people buy this book or come to my readings, they're kind of knowing what to expect. I don't have to like label it like a, you know, a package of cigarettes or something. And the other reason too why I don't have trigger warnings, God damn it, I don't become any in my life. I don't receive any. You know, it makes me wonder who's behind these trigger warnings. Is trigger warnings actually another form of tone policing?
Because if someone says, oh, it makes me uncomfortable talking about racism, it probably makes you too, as a person of color, very uncomfortable when we talk about racism. So let's kind of skate around it a bit and use the ba-dum word or whatever. It's not like when I get up early in the morning, like at 12 noon or something, and I go into the shower and then the telephone rings and I come out naked and wet. I go to my cell phone and pick it up. Hello? And on the other end, yeah, hello, hi, my name is Hans. You don't know me. I'm a neo-Nazi. We're going to meet each other in the streetcar in about 45 minutes, and I plan to spit on you, to curse at you, and to beat you up. And I just kind of wanted to give you a warning now so you can be, be psychologically prepared for. We'll see each other later. Thanks. I've become a lot of strange calls, but I've never received, that's German. I've never received a call like that before. For us, the trigger warning is the bullet which has just been fired at us. So if you want to learn about racism, then put yourself in a position where you can get into the crossfires at any moment in time and someone shoots at you. We don't get any trigger warnings. And if you want to know more about racism as a real white ally, not a white savior, but a real white ally who wants to work with us, wants to argue with us, wants to march with us, then you have to realize what it's like being. I drag people up the 10-meter diving tower and just like kick them from the board into like the shark tank, because that's the way our everyday life is. So that's why I don't have any trigger warnings. And on that,